Manasa, we can start. Yeah, Manasa, I have given the rights. Okay. A very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? So last class we had seen various sentence patterns, right? We had seen the sentence patterns on subject, verb, object, and in object we had seen direct object and indirect object. Today's class will be looking into complement and adjuncts. Before that, we'll first update ourselves about India. Usually we used to see motivational quotes. Today, some of the upcoming classes will be seeing a lot of information pertaining to India. Let us keep updated ourselves. So நம்மளுடைய current affairs வந்து நம்ம update பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லதுக்கு. So by looking at the pictures, we'll see whether you are able to recognize the personalities, famous personalities of India. Okay. ஸோ எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்காக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுறத இது மாதிரியான கேள்விகள் நமக்கு கேட்கப்படும். ஸோ who's this personality? Any guess? யார் இவர்னு சொல்ல முடியுமா? He is Rajnath Singh, Defense Minister of India. Who is he? Rajnath Singh, Defense Minister of India. This personality? Amit Shah. He is Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation. Amit Shah. First we had seen Rajnath Singh, Defense Minister. Then we saw Amit Shah, Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation. Female personality, a very bold lady and a strong person, strong knowledge as well. She's the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman. Who is she? Nirmala Sitharaman. Next, வெளித்துறை அமைச்சர், External Foreign Minister of India. Who is he? Yes, S. Jaishankar, Minister of External Affairs. Minister of External Affairs. லாஸ்ட் ஒன், நமக்கு ரொம்ப சம்மந்தப்பட்ட, நம்ம படிப்புக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர். Who is he? Dharmendra Pradhan, Minister of Education. Minister of Education, Dharmendra Pradhan. Jaishankar, Minister of External Affairs. Nirmala Sitharaman, Finance Minister. This personality, Amit Shah, Minister of Home Affairs and Cooperation. Then Rajnath Singh, Defense Minister. Right? I hope you will remember these personalities. ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம புதிதான ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சோம்னா நம்மளுடைய நாலேஜும் அப்டேட் பண்ணிட மாதிரியும் இருக்கும். Along with the subject knowledge, right? We need to keep updating ourselves. That is why we have to cultivate the habit of reading newspaper. நினைக்கும் பேப்பர் படிக்கிற ஒரு வழக்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்தினோம்னா we'll keep updating our knowledge. So coming to the topic that we were dealing with, we were seeing sentence patterns. So prominently we were seeing subject verb patterns, subject verb object. Last session was about subject verb object. Direct object முதல்லையும் indirect object அடுத்து வரும். இல்லாட்டி SVIODO இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா? ஸோ நான் இப்போ ஃபியூ சென்டென்சஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். அது என்ன பேட்டர்ன்ல இருக்குங்கிறத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். Shall we? It can be SV, SVO, SVDOIO, SVIODO. It can be any of them. Okay. The flowers bloom. The flowers bloom. மலர்கள் பூக்கின்றன. It is subject.
verb. Bloom is verb. Flowers is subject. நான் எதை பத்தி பேசுறேன்? மலர்களை பத்தி பேசுறேன். What is being talked about is subject. What is happening? Verb. என்ன நடக்குது? இந்த செயலானது என்ன? Bloom. So the flowers bloom. It's the first sentence. Next sentence. He reads a book. அவன் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறான். யார் புத்தகத்தை படிக்கிறான்? இங்க ஒரு நபருடைய பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா, ஒரு pronoun இருக்கா. Subject can be either a noun or a pronoun. So here it is to be a pronoun. Reads is a verb. என்ன படிக்கிறான்? ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறான். புத்தகம்ங்கிறது ஒரு நேரடியான ஒரு பொருள். Subject, verb, object. A book is object. Reads is a verb. Reads is a verb. He is subject. Okay. Next sentence. Let me keep it over here so that depending upon the sentences, it keeps changing. In the sentence, என்ன pattern? The phone rings. மணி அடிக்கிறது. The phone rings. Phone is subject. The rings is verb. ஏதாவது object இருக்கா? தொலைபேசி. The phone அடிக்கிறது. The phone rings. Subject, verb. It's the pattern. Right? Next. Let me give a different sentence. I told them a joke. நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட ஒரு ஜோக்க. I told them a joke. யார் சொல்றா? நான். என்ன பண்றேன்? சொல்றேன். சொல்றேங்கிறது verb. யார்கிட்ட சொன்னேங்கிறது இருக்கா? என்ன சொன்னேங்கிற தகவல் இருக்கா? யார்கிட்ட சொன்னேன்? To whom am I telling? When the information is about to whom am I telling, அது என்ன ஆயிடும்? நேரடியான பொருளா இன்டைரக்ட் ஆனதா? இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். So them is indirect object. என்ன சொன்னேன்? ஒரு ஜோக்க சொன்னேன். Subject, verb, indirect object and direct object. Right? Subject, verb, indirect object and direct object. I hope you are making note of sentences as well. இதை எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். Subject, I told us verb. யார்கிட்ட சொன்னேங்கிறதுனால அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். என்ன சொன்னேன்? இப்போ I told a joke to them. இந்த சென்டென்ஸே இப்படி எழுதப்பட்டிருந்ததுன்னா அது என்னவா இருந்திருக்கும்? SVDOIO ஆயிருக்கும். I told a joke, sorry, to them. அவங்க கிட்ட. I told a joke to them. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது SVDOIO இருக்கும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? I told them a joke ன்னா சென்டென்ஸ் ஆனது எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லையா? So that is why this sentence pattern is SVIODO. Great. The dog chases the ball. நாயானது ஒரு பந்தை துரத்துகிறது. The dogங்கிறது என்ன? ஒரு subject. Chases துரத்துறது. Verb. எதை துரத்துறது? ஒரு பொருளை. Object. வெறும்னே யார் இந்த செயலை செய்யறாங்க? என்ன செயல்? எதை துரத்துறது? இந்த தகவல் மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நமக்கு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்லாம் இடமே இல்லை. we can directly say it as direct object. அதுக்கு நம்ம சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்ன சொல்லுவோம்? SVO மட்டும்தான் சொல்லுவோம். apart from that we don't tell anything else. only if at all indirect object is given, at that point of time we mention DO. இப்ப indirect object இல்லைங்கிற பட்சத்துல நம்ம SVO தான் சொல்லுவோம். சரியா? Great. I hope you are able to identify the pattern. The teacher gave a book to me. ஆசிரியர் கொடுத்தார் புத்தகத்தை என்னிடம். ஆசிரியர் புத்தகத்தை என்னிடம் கொடுத்தார்.
ஆசிரியர்ங்கிறது சப்ஜெக்ட், கொடுத்தார் verb, ஆப்ஜெக்ட் புக்குங்கிறது ஒரு நேரடியான பொருள். யாருக்கிட்ட கொடுத்தா, என்ன கொடுத்தாங்க, யாருக்கிட்ட கொடுத்தாங்க, ரெண்டு தகவலுமே இருக்கா. புத்தகம்ங்கிறது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், யாருக்கிட்ட கொடுத்தாங்க, ஏன் கிட்ட கொடுத்தாங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட், verb, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். யார் ஒருவர் செயலை செய்யறாங்க, என்ன செயலானது செய்யப்படுது, பொருள் என்ன, நேரடியான பொருள் யாரிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. சரியா? see one last sentence. We presented a watch to him. நாங்கள் பரிசளித்தோம் ஒரு வாட்சை அவனிடம். சப்ஜெக்ட் is we, presented அன்பளிப்பாக. verb என்ன, ஒரு வாட்சை யார்கிட்ட, அவன்கிட்ட. ஸோ SVDOIO. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து we presented him a watch அப்படின்றதுன்னா அப்ப SVIODO இருக்கும். we presented him, அவனிடம் ஒரு வாட்சை அன்பளிப்பாக கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததுன்னா, if at all the sentence was like this, what we would have done? We would have told subject we, presented verb, யாரிடம், அவனிடம், என்ன கொடுக்கப்பட்டது, ஒரு வாட்சை, SVIODO. Now we'll be moving on to complements. போதுமான அளவு நம்ம டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், SVDOIO, SVIODO இது போன்ற சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்தபடியா நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா காம்ப்ளிமெண்ட், that too subject complement as well as object complement. முதல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன? If someone compliments us, what do we understand? They are telling something about us. ஏதோ ஒரு விஷயத்த புகழ்ந்து சொல்றாங்க நம்மளை பத்தி அப்படின்னு தானே நம்ம எடுத்துப்போம். காம்ப்ளிமெண்ட் as in a sentence pattern. What does that mean? அப்படின்னா என்ன? அதுலயுமே சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்று இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கு. இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் என்ன, அதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? It complements the subject. சப்ஜெக்ட பத்தி கூடுதலான தகவலை தருது. It complements the subject and completes the meaning of the sentence. இது இல்லைன்னா அந்த வாக்கியமே வந்து முழுமையான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்காது. Completes the meaning. நான் சென்டென்ஸை இப்படி எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இதை வந்து இதோட அர்த்தம் எப்படி புரியும்னா, he is a she became. இப்படி நான் சென்டென்ஸை சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Do you feel the sentence is complete? ஏன் மேம் இந்த சென்டென்ஸ்லயுமே சப்ஜெக்டும் இருக்கு, வேர்பும் இருக்கு. இந்த வேர்ப் வந்து ஒரு நிலையை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் வேர்ப். இஸ்
She became. அவ என்ன ஆனா? She became. So subject is there, verb is there. Apart from these two things, nothing is there. சரி, சப்ஜெக்டும் வேர்ப் இருந்தா என்ன? இந்த ஃபிளார் ப்ளூம்ஸ்னு சொன்னோம், அதுலயுமே சப்ஜெக்ட் வேர்ப் தான் இருந்தது. ஆனா முழுமையான அர்த்தம் கொடுத்ததே. ஆனா இங்க எப்படியா? ஹீ இஸ், அவன் என்னவா இருக்கான்? அவன் ஒரு பையன்னு சொல்லலாம், அவன் ஒரு டான்சர்னு சொல்லலாம், அவன் ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னு நான் சொல்லலாம். For that, this the part which is missing is necessary for it to give a complete meaning. இந்த வார்த்தைகள் இருந்தாதான் இந்த வாக்கியமே வந்து முழுமையான சென்டென்ஸா நமக்கு கிடைக்கும். இல்லாட்டி it's a half complete sentence. We don't get a complete meaning. So complement, it completes the meaning of the sentence and it complements the subject. இங்க subject பத்தி என்னங்கிறது தெரிவிக்கணும். He is a dancer. He is a dancer. She became an engineer. அவ ஒரு engineer ஆனா. என்ன ஆனா? Something should be there. Not exactly an engineer. She can be a doctor. Something should be over here. Then only it completes the meaning of the sentence. So that is why we say it complements the subject. Subject வந்து அது complement பண்றது. இது இல்லாம the sentence is to be incomplete. ஒரு முழுமையான வாக்கியமா அது நமக்கு இருக்கிறது இல்ல. It changes the meaning. என்னங்கிறதே நமக்கு தெரியல. இல்லையா? They are. What are they? என்னவா இருக்காங்க? They are players. They are students. I can say anything. So complements complete the meaning of the sentence. It complements the subject. Not all situation it complements the subject. எல்லா இடங்கள்லயும் பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்டை தான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுமா? சப்ஜெக்டை பத்தி தான் அது கூடுதலான தகவலை தெரிவிக்கிற மாதிரி இருக்குமானா கிடையாது. There are places where it can complement the object. So இந்த ரெண்டு sentences நம்ம உதாரணமா பார்த்தோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஹீய பத்தின பதில் தான் a dancer. Something that tells about she is engineer. அவ என்னவா இருக்கா? அவ ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கா. அவன் ஒரு டான்சர். ஸோ இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் தி சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்டை தான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. சப்ஜெக்டை பத்தின கூடுதலான தகவலை தெரிவிக்கிறது. இந்த வார்த்தை இல்லாம இது மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸா இல்லை. ரைட்? நெக்ஸ்ட் வில் சி ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். Object complement, it tells us about the object. It complements the object. Okay. How do we understand it much better? With examples as usual. They called Ramanujam. அவர்கள் ராமானுஜனை they called Ramanujam. என்னன்னு அழைச்சாங்க? they called Ramanujam. அவங்க ராமானுஜமா அழைச்சாங்க. என்னன்னு அழைச்சாங்க? ஒரு மேதாவின்னு, ஒரு புத்திசாலியான நபர்னு அழைச்சாங்க. they called Ramanujam a genius. They called Ramanujam a genius. She named the cat as Billy. அவ அந்த பூனைய பில்லின்னு பேர் சுட்டினா. She named the cat. She named the cat was what? என்னன்னு பேர் வச்சா? என்னன்னு கூப்பிட்டா? அது வந்து தேவைப்படுறது. ஸோ இப்போ இங்க என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, இங்க கொடுத்துருக்கிற பில்லிங்கிற தகவல் அவளுடைய பெயரா? கிடையாது. பூனையினுடைய பெயர் இல்லையா? இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட். ராமானுஜம் தான் இங்க யார கூப்பிடுறாங்க? ராமானுஜமா அழைக்கிறாங்க. So subject is they, called is verb. ராமானுஜம் யார கூப்பிடுறாங்க? Whom did they call? So it is an indirect object. யார அழைக்கிறாங்க? ராமானுஜமை அழைக்கிறார்கள். So it is object over here. என்னன்னு அழைக்கிறாங்க?
So here this genius is being referred to Ramanujam. Ramanujana pathina தகவல் தான் genius. So again in this sentence if you see, she named. யார் அழைச்சாங்க, யார் பேர் வச்சாங்க, அவங்க. Named is verb. யாருக்கு பேர் வச்சா, பூனைக்கு. Object is the cat. Is it complimenting? பில்லிங்கிற பேர் வந்து அவளுடைய பெயரா, பூனையினுடைய பெயரா? It is complimenting the object. So that is why we call it as object complement. SVOC. இப்போ சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்டா இருக்குன்னா அந்த சென்டென்ஸை வந்து நம்ம SVCன்னு தான் சொல்லுவோம். Suppose in that sentence there is an object and it is complementing the object, we write the pattern as SVOC. SVSCன்னு சொல்ல மாட்டோம். சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னா SVSCன்னு சொல்லாமே மேம். Good question. But we don't say it in that manner. What we do, we just write the sentence pattern as SVC. If it is complementing the subject. Subject complement க்கு SVCங்கிறோம். Object complement க்கு SVOCன்னு சொல்றோம். Okay? புரிஞ்சுதா? Clear to everyone? If it's so, we'll now categorize the sentences. Right? So complement வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? It gives us the meaning. It gives meaning to the sentence without which the sentence is to be incomplete. Mostly we have subject complements. There are times where it complements the object. அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது ஒரு நவுனா இருக்கலாம், ஒரு அட்ஜெக்டிவா கூட இருக்கலாம். அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற விதமா இருக்கும். So if it complements the subject, we just write the pattern as SVC. If there is an object and it is complementing it, we write the pattern as SVOC. Fine. நான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறதையே நீங்க எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். காம்ப்ளிமெண்ட் நான் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. இதுல அடுத்தபடியா நம்ம பார்க்க போறது அட்ஜங்க்ட பத்தி. அட்ஜங்க்ட்னா என்ன? அந்த வாக்கியத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த செயல் சொல்ல பத்தி தகவலை தரும். It gives more information about action in the sentence. Which one? Adjunct. It gives us more information about the action in the sentence. Adverb phrase that adds meaning to the verb in the sentence. Okay. எங்க, எப்படி, ஏன், இது போன்ற தகவல். நேத்திக்கா, இன்னைக்கு, இது போன்ற தகவல் இருக்கும். when, where, why, how, எத்தனை தடவை. he came yesterday. அவன் நேத்திக்கு வந்தான். he came yesterday. heங்கிறது subject, cameங்கிறது verb. எப்போ வந்தான்? when he came yesterday. So this sentence pattern will be SVA. he cameங்கிற sentence மட்டுமே நான் எழுதினாலுமே முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்குமா? அவன் வந்தான். எப்போ வந்தான், யாரோட வந்தான், இதெல்லாம் தேவையில்லையே. Unlike complement, adjunct is in a situation where the extra information is required. Complementல வந்து அது இருந்தாதான் முழுமையான அர்த்தத்தையே கொடுக்கும். Without which it is incomplete. Whereas adjunct is not such a scenario. It answers questions such as when, where, why, how often. So it adds meaning to the verb in the sentence. That is why it is to be called as adjunct. Okay. Now pertaining to complement and adjuncts, we'll see sentences in verbal activity.
முதல்ல சென்டென்சஸ் படிப்போம். சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்டா ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்டான்னு புரிஞ்சுப்போம். ஹீ சீம்ஸ் டயர்ட். அவன் ரொம்ப டயர்டா இருக்கான். அவனை பார்த்தாலே ரொம்ப டயர்டா அசந்து போயிருக்கான் மாதிரி இருக்கான். ஹீ சீம்ஸ். ஹவு டஸ் ஹீ லுக் லைக்? ஹீ சீம்ஸ் டயர்ட். ஸோ இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் தி சப்ஜெக்ட். அவன் எப்படி இருக்கான்? ரொம்ப ஓஞ்சு போய் டயர்டா இருக்கான். ஐ ஆம் அ டீச்சர். ஐ ஆம் அ. நான் என்னவா இருக்கேன்? ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட், ஆம்ங்கிறது ஸ்டேட் வெர்ப். இட் இஸ் வி. அ டீச்சர். ஐ ஆம் அ. அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்டென்ஸை. முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்குமா? கொடுக்காது. வாட் ஆம் ஐ? ஐ ஆம் அ டீச்சர். டீச்சர் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் தி சப்ஜெக்ட் ஐ. இந்த சூப் வந்து டெலிஷியஸ். இட் ஸ்மெல்ஸ் டெலிஷியஸ். எது வந்து மணக்கிறது? சூப். சூப் இஸ் சப்ஜெக்ட், verb is smells, delicious is complement. So it is subject complement. அந்த பெஞ்சு உடஞ்சு போயிருக்கு. That bench is. If at all I say this much only. That bench is. அந்த பெஞ்சுக்கு என்ன இருக்கு? பழசா இருக்கு, உடஞ்சு போயிருக்கு. வேற ஏதாவது சொல்லலாம். ஒரு நீல நிறத்துல இருக்கு, பச்சை வண்ணத்துல இருக்கு. I can say anything. Without which the sentence is incomplete. That bench is broken. It is subject complement. Object complement. That which complements the object. They made Fatima the captain. அவங்க ஃபாத்திமாவை கேப்டனா ஆக்கினாங்க. தே சப்ஜெக்ட், மேட் verb. யார ஆக்கினாங்க? யார? ஃபாத்திமாவை. ஃபாத்திமாவை என்னன்னு ஆக்கினாங்க? கேப்டன்னு ஆக்கினாங்க. ஸோ கேப்டன் இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட், நாட் தி சப்ஜெக்ட். தேங்கிற வார்த்தை, அவர்கள்ங்கிற வார்த்தையை வந்து அது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. அதை பத்தி கூடுதலான தகவலை கொடுக்கல. ஃபாத்திமாவை பத்தி நான் கூடுதலான தகவல் தான் கேப்டன். ஃபாத்திமாவை என்ன ஆக்கினாங்க? கேப்டனா ஆக்கினாங்க. ஐ ஃபவுண்ட் த புக் போரிங். இந்த புக் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணிது. ஐ ஃபவுண்ட் த புக் போரிங். ஐ சப்ஜெக்ட், ஃபவுண்ட் verb. எதை ஃபைண்ட் பண்றேன் போரிங்கா? புத்தகத்தை. SVO. as what is boring? Am I boring or the book is boring? The book is seem to be boring. So it is object complement. SVOC. I'm telling once again, subject complement, we just write the pattern as SVC. Only if at all it is complementing the object. Object தான் complement பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா SVOC ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். They are going to name the baby Ishan. அவங்க வந்து பையனை வந்து இஷான்னு பேர் சூட்ட போறாங்க. யாரு? அவங்க. They are going, verb, to name. To name the baby. They are going to name the baby. யார? குழந்தைய. என்னன்னு? இஷான். யாருடைய பேர் இஷான்? குழந்தையோட பேர் இஷான். So object complement is baby Ishan. She painted the walls white. She painted the walls white. சுவருக்கு வெள்ளை நிறத்துல பெயிண்ட் அடிச்சா. She is subject, painted as verb, walls is object, white. It is complementing the object walls as white. So இது வந்து ஒரு அட்ஜெக்டிவா இருக்குங்க. ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தோம்னா இது ஒரு அட்ஜெக்டிவா இருக்கு. So today's session we learnt about subject complement, object complement. Also the meaning of adjuncts were also seen. Activities pertaining to adjunct will be seen in next class together with multiple choice questions pertaining to sentence patterns. So please come prepared until adjuncts. Okay. So in the sentences subject complement, these sentences which are in object complements is in the right hand side. Fine. Today's session we started up with updating our knowledge with current affairs, ministers of India, Defense Minister, External Affairs Minister, Finance Minister, Defense Minister, Education Minister of India. Then we quickly recapped about direct object, indirect object, various sentence patterns, that is SV, SVO, SVDO, IO, and today about complement, subject complement, object complement was discussed. Adjunct was also
discussed with examples. Activities pertaining to adjuncts will be taken up in the next class. So that is it for the day. Thank you so much, friends. Have a great weekend ahead. Nandri, வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். Srinath sir, I'm done.